Hello everybody. How are you doing? This is Teacher Junior. Today I'm so joyful to be with you guys. Today I got a beautiful lesson for you. I'm gonna teach you the days of the week. Jodi an nou gon belle leçon pour qui c'est jour semaine yo. Ou même qui pas connaît yo, an mou pral connaît yo. Pendant ce temps même moi encourage vous pour like vidéo a sou déjà remen et ou partager la zami yo. Parce que zami yo besoin ça tout. Et abonner à channel là pour jouer toute vidéo moi. I'm gonna take a break. I will be back. Merci, nous retournons. Merci à vous-même qui te like vidéo, à vous-même qui partage, qui t'a dit ça nous dire. Merci toi à vous-même qui déjà abonné à channel là. Merci, merci en pile. Moi comptez sur nous, continuez partager. Like I told you guys, I'm gonna teach you today the days of the week. Ok, j'aime te dire non, mais je te nous parle connaître jour semaine yo en anglais. Let's go. The days of the week. The days of the week. Ok, that's mean les jours de la semaine. Ok, jour semaine yo. The first day of the week is Sunday. 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 Monday. Okay, don't say Monday. Okay, Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Okay, don't say Wednesday. But Wednesday, not Wednesday. Say Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Okay, Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Okay, Sunday. Okay, is the first day of the week. C'est le premier jour semaine là qui c'est dimanche. Okay, Monday. Lundi. Tuesday. Mardi. Wednesday. Mercredi. Thursday. Okay, nous comment dire Thursday. Okay, on va dire Tuesday. C'est ouais, vous mettez la langue entre dedans, depuis c'est TH. Ok, on dit Thursday. Friday, c'est vendredi. Ok, don't forget. Thursday, c'est jeudi. Friday, vendredi. And Saturday, c'est samedi. Let's repeat it together, guys. Now repeat it ensemble. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, okay, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, I think you understand the days of the week. Okay, moi passer mes comprendre. Juste maintenant, for example, what day is today? What day is today? Qui je aujourd'hui Today is. Today is. Okay, for example, today is Sunday. Jeudi, c'est dimanche. Vous posez question. What day is today? What day is today? Today is Sunday. For example, today is Monday. Okay, today is. Jeudi, c'est et pour choisir choix. So I think you understand this course today. This is very important to you guys. It's vraiment important for you to know the days of the week pour qu'on joue en anglais. It was a pleasure for me guys to teach you today. Probably like video à cette même. Partagez la zone. Share it with your friends. Make all your friends happy. Tous les amis sont contents. On doit partager la avec eux. Et ou même abonner à la chaîne là parce que pile vidéo va venir. Merci déjà. Merci. I will be back soon. Thank you.